Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwemeye kwakira ubujurire bwatanzwe na Premier Tobacco Company Limited. Iyi ni sosiyete y'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Mu mikirize y'uru rubanza, umucamanza Kibuka Jean-Luc yavuze ko ubujurire bwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko, rubusuzumye rukaba rusanze bufite ishingiro kuri bimwe. Urukiko rwemeje ko imikirize y'urubanza rwajuririwe uko rwakiriwe n'urukiko rw'ubucuruzi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 iteshejwe agaciro. Uru rukiko kandi rwemeje ko uruhushya rwari rwarahawe banki y'ubucuruzi Cogebanque rwo kugurisha umutungo utimukanwa uri mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali ko rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko. Ni icyemezo cyasomwe nta muburanyi uhari mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rukorera i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwahanishije Madame Yvonne Idamange Iryamugwiza gufungwa imyaka 15. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza. Byafashe igihe kiri munsi y'isaha inteko y'abacamanza batatu bakuranwa mu gusoma icyemezo cy'urubanza ruregwamo Madame Yvonne Idamange Iryamugwiza ibyaha 6 byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Mu cyumba cy'urukiko rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, yaba Idamange, abamwunganira mu mategeko ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwa ruhagarariwe. Hagaragaraga biganjemo inzego z'umutekano n'itangazamakuru. Nta cyaha na kimwe mu byaha 6 Idamange yabayeho ari naho urukiko rwashingiye rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga. Byinshi mu byaha ubushinjacyaha bumurega bishingiye ku biganiro yacishaga ku muyoboro we wa YouTube yise Idamange mu izina rye. Mu mabazwa yakoreshejwe mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, Idamange yemeye ko ibiganiro mu majwi n'amashusho aregeshwa ari ibye. Ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze ko u Rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi kayoboresha igitugu kibasira abacitse ku icumu rya Jenoside, kandi ko leta mu byikora nta nyungu bifitiye umuturage. Bumurega ko yavuze ko leta yavuyeho hasigaye baringa gusa, ko u Rwanda ruyobowe n'umuzimu, n'ayandi avuga ko leta yirirwa yica abantu igatondekanya imirambo icuruza Jenoside nyamara bayirokotse itabitayeho. Buramurega ko yahamagariye rubanda kujya kwigaragambiriza imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Ubushinjacyaha buvuga ko Idamange nk'umuntu ukuze kandi wize azi ubwenge ayo magambo yavuze abizi ko atari ukuri. Idamange mu myiregurire ye mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu mizi yagiye abwira urukiko ko ibyo yavuze biri mu burenganzira yemererwa n'amategeko mu gutanga ibitekerezo. Mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko amagambo yavuze arengera ihame ryo gutanga ibitekerezo. Ruvuga ko amagambo yavuze yateza intugunda muri rubanda kandi ko yaragamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Urukiko rwavuze ko hari n'amagambo Idamange yavugiye kuri YouTube atayafitiye isoko izwi yatera ubwoba, imvururu n'ihohotera muri rubanda, kuko bamubyarirwa avuga ko adashobora gupfobya Jenoside kuko ari umututsikazi wayirokotse. Urukiko rwasesenguye imvugo ze ruvuga ko zigabanya uburemere n'ingaruka bya Jenoside, nyamara Jenoside ari umutwaro ku gihugu. Rwavuze ko kuba Idamange yararokotse Jenoside cyangwa abe barayizize bitaba impamvu yo kuyipfobya. Rusobanura ko buri wese wakora ibyaha yabikurikiranwaho kandi akabihanirwa, na cyane ko itegeko rirengera buri wese. Ni mu gihe ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo ya leta yategetswe, aregwa ko ubwo inzego z'umutekano zajyaga kumuta muri yombi yanze kuzikingurira, akanakubita umwe mu bagenzacyaha akamukomeretsa. Umucamanza avuga ko Idamange yabikoze yirengagije ko bamwibwiye, anabona bamwe bambaye impuzankano z'akazi. Rwavuze ko yakoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Rwamuhamije kandi icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye. Ruvuga ko iki kiri mu byaha bidasaza kuko yagikoze mu mwaka wa 2018 akiregwa mu 2021, imyaka 3 iteganywa n'amategeko ku busaze bw'icyaha itararangira. Nyuma yo kumuhamya ibyaha byose uko ari 6 rushingiye ku ngingo z'amategeko, urukiko rwavuze ko Idamange yabikoze mu buryo bw'impurane mbonezabyaha n'impurane mbonezamugambi. Rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 15 muri gereza n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 2. Icyakora rwamusoneye igarama ry'urubanza kuko aburanafunzwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabye gufunga imyaka 30 n'ihazabu ya miliyoni 6 z'amafaranga. Uru ni urubanza rwaburanishijwe mu muhezo yaba Idamange ndetse n'abamwunganira mu mategeko badahari. Idamange yikuye mu rubanza ashinja inteko imuburanisha kubogama. Idamange yifuzaga ko urubanza rwe rwabera mu ruhame rubanda rukamenya ibyo aregwa kuko
uko yemeza ko ibyaha aregwa yabikoreye ku karubanda. Mu kiganiro na Maître Felicien Gashema, umwe mu bamwunganira mu mategeko, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batarabona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko ngo babashe kumenya niba bazajurira ibihano byahawe uwo bunganira. Avuga ko nibamara kubona kopi y'incarubanza bazayishyira Idamange, akazaba ari we wo kwanzura niba habaho ubujurire cyangwa butabaho. Madame Yvonne Damange Ryamugwiza w'imyaka 42 y'amavuko yamenyekanye cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 avuga amagambo akomeye ku muyoboro wa YouTube anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Avuga ko azira karengane ko kuvugira rubanda rutagira kivurira. Ari mu murongo umwe n'uwa Bwana Aimable Karasira uzaramba nawe uregwa ibyaha byo guhisha ingiro jenoside no kuyihakana. Ibyaha nawe bikomoka ku magambo yacishaga ku muyoboro we wa YouTube. Karasira nawe aheruka kubwira Ijwi ry'Amerika ko atazitabira urubanza rwe. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika. Ukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu makuru ajyanye n'ubuzima kuri uyu wa kane, u Rwanda rwatangije umugambi wo gukangurira abanduye virusi itera sida gufata imiti neza. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda. Iyi gahunda nshya ya leta y'u Rwanda yiswe ihwanye na bisobanuye ko ya mbere ivuga uwagabanije virusi, bihwanye na ya kabiri ivuga utanduza virusi. Mu gutangiza iki gikorwa kitabiriwe n'abanduye virusi itera sida bibumbiye mu ishyirahamwe LRP+, muganga Serumondo Janvier ushinzwe iby'ubuvuzi bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yagaragaje ko uwanduye virusi itera sida ufata imiti neza aba atakwanduza uwo baryamanye. Uko yari iri imbere imiti kuri uyu munsi yagiye ihinduka. Hari imiti kera yabaga ifite kuba yavura ariko itavura neza nk'uyu munsi. Ubushakashatsi burakomeje, tuzagenda tubona indi miti myiza kurushaho, ndetse hari n'igihe umuntu azajya yitera nk'urushinge rumwe mu mezi 6 ntibimuhushye abara ngo nzanywe ibinini buri mwanya buri munsi. Ibyo bikazadufasha cyane kugira ngo gufata imiti ku buryo buhoraho umuntu ye kwibagirwa, abantu benshi barusheho kugabanya virusi mu mubiri wabo ndetse zishiremo, bityo ubwandu bugabanuke mu bantu bose. Muganga Serumondo asobanura ko kunywa imiti neza ari ukuyinywera igihe utayisiba na rimwe kandi ukagifatira ku masaha amwe. Uyu muganga yumvikanisha ko abarwayi bubahirije iyi gahunda bagabanya umubare wa virusi mu maraso yabo kugeza ku kigero cy'uko batakwanduza aho bakoranye imibonano mpuzabitsina. Serumondo avuga ko nubwo gufata imiti neza bigabanya virusi iri mu maraso kugeza ubwo uwayanduye atabasha kwanduza mugenzi we, ariko bidasobanuye ko umuntu aba yakize virusi itera sida. Nufata imiti neza uzagabanya ubwandu bwa virusi zikuri mu mubiri, ndetse ku kigero zipimwa ntizigaragare. Ntibivuga ko umuntu aba yakize, bivuga ko tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu gukomeza gufata imiti neza, kuko uyu munsi ushobora kuba virusi zitagaragara utakwanduza, ariko ejo bigahinduka kubera ko utafashe imiti neza. Nidukomeza rero gufata imiti neza, tuzaca ukubiri no kwanduza ubwandu bwa sida, baba abo turyamana, baba abo tubana, yaba umubyeyi uzabyara umwana. Madamu Sage Semafara, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida, avuga ko kugeza ubu bamaze kugira abanyamuryango bagera ku 140. Uyu muyobozi agasobanura ko kuri uyu mubare w'ibihumbi 140 abagera kuri 91% bagana n'ibihumbi 127,400 bafata imiti neza. Madamu Semafara kumvikanisha ko aba bamaze kugira icyizere cyo kuzisazira badahitanywe na virusi itera sida. Uyu munsi niba waramaze kugabanya virusi mu maraso, ufite amahirwe yo kubaho mu buzima Imana yakugeneye kubaho mu isi. Iyo wafashe imiti neza ugasanga n'abantu bakwibazaho ko uyu muntu afite virusi itera sida cyangwa ntayafite, ku buryo wisanga muri sosiyete nta kato, nta muntu ugutunga urutoki nka kera. Ubuhamya Ijwi ry'Amerika ryahawe n'abanduye virusi itera sida bugaragaza ko gufata imiti neza byabongereye iminsi yo kubaho. Uyu mubyeyi nise Mukarwego kubera ko atashaka ko amazina ye ajya hanze, yabwira Ijwi ry'Amerika ko amaze imyaka isaga 20 amenye ko yanduye virusi itera sida. Mukarwego asobanura ko uburyo umugabo we yapfuye kuko batafataga imiti igabanya ubukana bwa sida byabaye imbarutso yo kudasuzugura sida. Nari nzi ubuhamya bw'umuganga ko yapfuye kuko yishwe n'igituntu, amaguru yarabaye nk'ibiti. Njyewe rero aho mbimenye nibwo nafashe nyine imiti
ndikurikirana mu by'ukuri imiti yanjye nyifata neza nayigize ubuzima busanzwe virusi yanjye irakingiranye ntabwo iboneka mu maraso ndi umumama utuje nkumva mfite agaciro kenshi ntawayensa mama kuko nta yindi ndwara njya ndwara. Undi mugabo wavuganye n'ijwi rya Amerika twahaye izina rya Karangwa we yadusobanuriye ko gufata imiti neza byatumye abyara abana 4 kandi bose nta n'umwe wavukanye ubwandu. Twarabyaye twaza kufatisha CD4 ukafata virusi zami zirafungiranye twarabyaye ariko abana turayapimisha abana ni bazima abana bavukiye mu bwandu ni 4 ndakomeye kuko ubu ngubu urabona nk'ubu ngubu ndana Nyagasambu nkoresheje igare nkazana muri Kigali nkakora ngasubirayo nkongera nkagaruka nkakora nkasubirayo. Iyi gahunda yatangijwe n'ishyirahamwe nyarwanda ry'ababana na virusi itera sida ku bufatanye na RBC izamara amezi 3 kandi izakorerwa mu gihugu hose. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu Rwanda abantu bangana na 3% aribo banduye virusi itera sida. Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko muri abo banduye virusi itera sida bageze kuri 3%, abari ku miti igabanya ubukana bwayo bagera kuri 98%. Intego isi yihaye nuko sida yaba yacitse burundu mu mwaka wa 2030. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigasaba abatuye isi kuzagerageza kugera kuri iyi ntego.